Good evening. You're joining the State of Business with me, Nishani Pigera. As usual, a look at the headlines first. Fabric manufacturer TJ Lanka eyes expansion to export markets. And Minister Harin says new taxes on telecom sector will improve service delivery. The region's largest weft knit textile manufacturing company, TJ Lanka PLC, unveiled their new corporate brand, TJ. The company, which was formerly known as Textured Jersey, is listed on the Colombo Stock Exchange and supplies to some of the best international brands across the world. TJ is a joint venture between Hong Kong-based Pacific Textiles and Brandix. It was established 16 years ago as Textured Jersey. The company now has a market share of around 35% in the local fabric business, and it also competes with global fabric manufacturers. They contribute $100 million to the local economy through exports. Absolutely no textile industry in Sri Lanka, particularly the knit fabric industry. Everything has to be imported, mostly from China, Hong Kong, or from other Asian countries. I was here selling at that time, and then I start making here. Today, I only advise here. Meanwhile, the CEO and Managing Director of TJ said that the company has adopted a very aggressive business expansion plan covering operations in both Sri Lanka and India. He said that total investments will be around $35 million for a period of 24 months. We've just kicked off an investment which might end up being about a $13 million investment in expanding the capacity in India. So as we speak, the capacity is being doubled in 2 phases, and we expect the first phase to be live and commercial early part of next calendar year. And that investment is a $13 million investment. So it's a very aggressive investment plan that the teams have put together with the support of the board, because the board is also fully aligned and behind the efforts that the management team is putting to actually grow the business. Meanwhile, speaking here, the company officials said that they are still studying how the latest budget proposals could impact their business. From a tax rate angle, our tax rate, which was at 12% last year, or at least we are right now in a tax holiday, so we don't really feel it as Textured Jersey. But if you look at the Textured Jerseys where we fall in, it was a 12%, announced to be, I think, 15% during the last budget, which didn't actually get materialized, has actually now been proposed to stay at 14%. So there'll be a 2% impact if you look at it that way from what was earlier being in the legal system. Apart from that, I think there'll be other indirect benefits that should come to the business, particularly the encouragement that's being given towards the investments into the R&D and related innovation-related activities to improve value-added exports. But we need to really study and see how we will make use of those benefits and make betterment towards the companies as well as the country's export industry. Minister Harin Fernando says the new taxes on internet and mobile connection will improve service delivery. විදුලි සංදේශයේ ටැක්ස් එකක් වැඩි වෙලා ඇති. මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ බලන කෝණයකුත් ඇති. ලංකාවේ මාසෙකට SIM කාඩ් විතරක් 1,50,000ක් විකුණනවා. රුපියල් 200ක charge එකක් දාලා තියෙනවා. ඇයි මේ? ලංකාවේ ජනගහනය ඉන්නේ මිලියන 21යි. ලංකාවේ ටෙලිෆෝන් කනෙක්ෂන් තියෙනවා මිලියන 29යි. පුංචි අතදරුවටත් පවා කනෙක්ෂන් වැඩියෙන් තියෙනවා. අනවශ්‍ය විදිහට කනෙක්ෂන් දීලා තියෙනවා. ඒ වලින් වැරදි අවභාවිතයනුත් තියෙනවා. ඒකට කන්ට්‍රෝල් එකක් අවශ්‍යයි. අපි තාම ගොඩක් නගර වලින් එහාට තියෙන්නේ 2G ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. 3G 4G වලට යන්න අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ප්‍රයිසස් අඩු කරන්න. ඉතින් ටෙලිකොම් ආයතන වලටත් පොඩි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පොඩි තල්ලුවක් සහ හිරකිරීමක් බලපෑමක් කරනවා. ගාන ටැක්ස් එකක් දාලා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී පාරිභෝගිකයට වැඩිපුර හොඳ ස්පෙක්ට්‍රම් එකකින් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් එකක් දීම තුළ තාම 30%යි ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ. Meanwhile, Minister of Power and Renewable Energy, Ranjit Singh Balapitia, says the budget 2017 will help in developing the country's energy sector. ශාල සංග්‍රාමයක් සේ ක්‍රියාත්මක කරන සූර්ය බල සංග්‍රාමයට දක්වා තිබෙන අනුකූලතාවය පිළිබඳ අපේ ස්තුතිය හිමි යුතුයි. අපේ සූදානම නිවාස දසලක්ෂයක PS වහල
සූර්ය බලාගාරය බවට පත් කරන්න. අපිට තිබුණු එක් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ සඳහා මේ පාරිභෝගිකයන් සූර්ය කෝෂ ලබා ගැනීමේදී ලබා දෙන බැංකු ණය සඳහා වූ පොලියට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීම. නිසා මෙම අයවැය ලේඛනය තුළ රුපියල් මිලියන 1500ක් මේ පොලි සහනයක් ලබා දීම සඳහා වෙන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් හොඳ යෝජනාවක් තමයි සියලුම රජයේ ගොඩනැගිලි සඳහා විදුලිය ලබා ගැනීමට සූර්ය කෝෂ සවි කිරීමේ යෝජනාව. Time for us to slip in for a short break. Stay with us for more news on the other side. Welcome back. You're watching The State of Business. Ministry of Megapolis Development has joined with Sri Lanka Telecom to uplift the digital infrastructure facilities of the Homagama Techno City. Accordingly, a memorandum of understanding was signed today between the Ministry of Megapolis Development and Sri Lanka Telecom for the purpose. The MOU was signed between the Secretary to the Ministry of Megapolis and Western Development, Nihal Rupasinghe, and Chairman of Sri Lanka Telecom, PG Kumarasinghe. අපි කවුරුත් දන්නවා මේ අපේ රටේ අපි නිතරම කතා වෙන දෙයක් විදේශ ආයෝජන. විදේශ ආයෝජන අවශ්‍යයි රැකියා සුලභ කරන්න. විදේශ ආයෝජන අවශ්‍යයි රටේ රුපියල ස්ථාවර කරන්න. විදේශ ආයෝජන අවශ්‍යයි රටේ තාක්ෂණය ඉදිරියට ගෙනියන්න ආදී වශයෙන් අපි විවිධ අවස්ථාවල බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මේ විදේශ ආයෝජන ගැන කතා කරනවා. ඇයි අපේ රටට විදේශ ආයෝජන එන්නේ නැත්තේ? මේ වසරේ අපිට විදේශ ආයෝජන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩොලර් මිලියන් 700ක් පමණයි. නමුත් මියන්මාරයට ඩොලර් මිලියන් 8900ක් මේ වසරේ පළවෙනි මාස 9 ඇතුලේ ගිහින් තියෙනවා. මියන්මාරය වැනි රටකට එවැනි ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙලා තියෙන්නේ හා අපට මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ අපේ මොන හරි අඩුපාඩුවකින්. අපිට කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නය අපි බලන්න. After this short break, we take a look at how the market responded to Budget 2017. Stay with us for that. Welcome back to the show. Despite Budget 2017 sending positive signals to the market, the trading at Colombo Stock Exchange ended in the red in the last session ahead of a long weekend. The SPI shed 5.19 points to close trading at 6,416, while the S&P SL20 index decreased by 3.68 points to close the week at 3,590. Turnover for the day was 112 million rupees, while 3.9 million shares changed hands. Up next are the day's forex rates. Before we close, let's take a look at this week's Dealing Room report. The US dollar rupee spot next was closing at 147.85 to 147.95 levels on Thursday, compared to Wednesday's close of 147.90 to 147.95. The rupee traded firm on Thursday due to the demand from exporters ahead of the national budget. The forward rupee premiums for 3, 6 and 12 months recorded at 2.60 to 2.80, 5.10 to 5.30 and 9.60 to 9.80 levels respectively. The core money markets traded at 8.44% levels, and overnight repo rates traded at 8.45% to 8.50% levels today. The market deficit recorded at 47.15 billion levels as of Thursday. The 6-month Treasury bill increased to 9.56% from 9.67%, while 12 months Treasury bill increased to 10.14% from 10.10%. In the auction held on the 9th of November 2016, however, the 3-month Treasury bill remained at 8.60%. The secondary market bond rates were volatile in this week, where on the 15th of September 2019 and on the 1st of March 2023, maturities were trading at 11.60%
to 11.65% and 11.80% to 11.90% respectively in the early hours of trading today. And that winds up the state of business for the week. Join us on Sunday at 7 p.m. on the Biz Roundup. Until then, thank you for watching. Have a pleasant weekend.